Gusto niyo bang malaman kung anong iba't ibang uri ng nuclear reactions? Ang nuclear reactions ay makakatulong sa atin upang mas maintindihan natin ang tinatawag nating Bigbang Nucleosynthesis, stellar evolution, at yung tinatawag nating supernova. At dito, mas maiunawaan natin at mas maiintindihan natin kung bakit ba mayroong mga elements sa ating paligid. Kung interesado kayo sa video na ito, please do continue watching this video. Konnichiwa minasan, it's me Yushiro and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe para lagi kayong notified sa mga bagong tutorial discussion na i-upload ko. So ayun nga, ang di-discuss natin ngayon sa ating video ay is about the nuclear reactions. Kasi importante na mas maintindihan natin ang nuclear reactions. Kasi kung hindi natin siya mauunawaan, mas mahirapan tayong intindihin kung ano ba ang nangyayari kapag nagkakaroon ng tinatawag nating Bigbang Nucleosynthesis, stellar evolution, at yung tinatawag nating supernova. So pag mas naiintindihan natin kung ano ba at paano nangyayari ang tinatawag nating nuclear reactions, mas maunawaan natin kung paano nagkakaroon ng mga bagong elements, kung bakit nagkakaroon ng isotopes na elements sa ating paligid. So ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng PowerPoint. So katulad nga ng sinabi natin, ang ating topic is nuclear reaction. So this would be the explanation on how these elements came from and the origin of the elements. So let's proceed to the next slide. Okay, nuclear reaction. Let us define first kung ano bang ibig sabihin ng nuclear reaction. So nuclear reaction or processes in which nucleus either combine, so pwede silang magsama with another nucleus through nuclear fusion. So yun nga, we can call this as fusion, or pwede natin sabihin naghiwalay ang mga nuclei nila through the process of fission. So pwedeng maghiwalay, pwede rin sila magsama at makaka-form tayo ng another types of elements. Now, this process involved the emission of energetic particles of an atom, a phenomenon known as radioactivity. So ang tawag po doon sa process na yon, during the emission or during the fusion and fission of different nuclei particles, ay tinatawag nating radioactivity. So ang tawag po natin dito ay tinatawag nating radioactivity. Now, these radioactive particles may be elements, so pwede siyang elements, pwede rin siyang electrons, pwede rin siyang protons, and pwede rin siyang tinatawag nating neutrons. So let's proceed to the next slide. Okay. So dito may nakalagay na note na each particle involved in a reaction has a superscript and a subscript at the left-hand side of the symbol. So mas maganda kung mas mauunawaan natin na meron tayong mga superscript or subscript to identify the different not only the elements but also the number that corresponds sa tinatawag nating atomic number at saka sa atomic mass. So for example, we have this one on the upper left corner. We have this letter A. It represents the superscript. Ang ibig sabihin ng letter A na ito is the atomic mass. So this would be the atomic mass of an element, and yun naman Z ang tinatawag nating atomic number. So this one, this X, is actually represent this X represent the any forms or any elements na meron tayo sa ating periodic table. So huwag nyo kakalimutan, yung X stands for the element, and then A is for the atomic mass, and for the Z, or for the Z, we have this as the atomic number. Okay. So let's proceed to another next slide. So this would be the types of a nuclear reaction. Number one, we have the alpha decay, we have the beta decay, we have the gamma radiation. So when we say alpha and beta decay, meaning to say, alam naman natin pag sinabi natin decay, nagkakaroon dito ng tinatawag na separation of the nuclei. So next, we have the gamma radiation, we have the positron emission, we have the electron capture, and also we have the bombardment of the alpha particles. So the first one is we are going to discuss first what is an alpha decay. So madali lang namang ibig sabihin ng alpha decay. Pag sinabi nating alpha, this is the loss of an alpha particle. So pwede natin isulat ang alpha particle, similar po siya sa tinatawag nating helium atom, because helium atom, we have 4 as the atomic mass and we have the 2 as the atomic number. So for example, here we have an alpha decay. So pwede natin siyang isulat as 4, and then we have the 2. So again,
4 is the atomic mass, 2 is the atomic number. So, pag isusulat natin siya, this will be the symbol for the alpha particles. So, let's proceed with this one. We have the alpha decay of polonium 210. Okay, now for example, we have polonium which has atomic mass of 210 and we have 84 as the atomic number. So, kung mapapansin niyo dito, from 210, it became 206. And from the atomic number of 84, it became 82. So, ibig sabihin, mapapansin natin dito, kaya nga siya tinawag nating decay, ibig sabihin na wala yung parts ng atoms dito sa ating polonium. So, alin ba yun? So, we have 4 as the atomic mass and 2 as the atomic number. So, kung may makikita kayo na kung saan, for example, hindi given itong nandito, so, ma-identify ninyo na, kapag ganito ang equation, ibig sabihin, from 210, pagkatapos meron ditong 4, ito yung na-decay, ibig sabihin, mababawasan lang ito ng 4. So, that would be 210 minus 4 is, alam naman natin na that would be 206. Ganon din dito sa isa. 82, pag pinagsama mo itong dalawa, 82 plus 2, it will become 84. So, ganon naman gagawin natin. 84 minus 2 will give us 82. Kaya nagkaroon siya dito ng 82. So, madali lang yung alpha decay. Basta may makita kayo na nabawas or nadagdag ng 4, ibig sabihin, nag-undergo siya ng process ng alpha decay. Okay, ang next naman ay yung tinatawag nating beta decay. Pag sinabi nating beta decay, pwede natin isulat ang symbol ng beta like this one. And then, ang kanyang meaning, pag sinabi nating beta decay, this is the loss of a beta particle. So, So, we have this one, beta decay of carbon 14. So, for this example, so meron tayong example dito which is the carbon 14 which has the atomic number of 6. Kung mapapansin natin dito sa decay na ito, there is a change of the atomic number. Of course, mapapansin natin, the beta, okay, yung beta po natin is meron tayong negative 1. That's the atomic number. And then we got here 0. So, ibig sabihin, wala po siyang atomic mass kaya siya 0. Kung mapapansin po natin dito, we have 14. After the decay, hindi pa rin nagbago yung kanyang atomic mass. Is still 14 po siya. And then, kung mapapansin natin dito nagkaroon ng pagbabago si atomic number. So, kung mapapansin natin, from 6, it became 7. Kasi, from here, we are going to take away, yan, negative 1. That would be 1 electron. Kaya po siya 7 minus 1, we got this 1 as 6. Kaya kung may mapapansin po kayo sa equation na ito, kapag halimbawa nakakita kayo sa equation na, for example, may sample problem at ganito po ang equation, at napansin po ninyo na 6, nung nagkaroon po ng tinatawag nating beta decay, sa halip na po siya ay from here, 6, it increases to 7 kasi nga po nagkaroon po ng decay which has the negative 1. And then kung mapapansin ninyo, kapag halimbawa minus ninyo ito, 7, and then this negative 1, magiging answer po niyo yung atomic number doon po sa element na nag-undergo ng decay. Okay, so let's proceed po tayo sa next, which is the gamma radiation. So, sa gamma ray naman po tayo. So, ang gamma ray, pwede natin isulat siya as this one. Okay, so pwede natin siyang isulat na symbol for gamma. Now, dito naman sa gamma radiation, we have the emission of gamma ray. So, gamma radiation in an alpha decay of uranium-238. So, example po tayo dito sa uranium-238. So, unahin po muna natin yung example which is the alpha decay. So, kung mapapansin natin, sabi nga natin sa alpha decay, kung mapapansin po natin dito, from 238, it became 234. So, ibig sabihin, nabawasan po siya o nagkaroon po siya ng decay of 4 for the atomic mass. At dito naman po from 92 it became 90 kasi nga po nawalan po siya ng atomic number of 2. So yan. And then after po ng alpha decay, mapapansin niyo po it became 2, 3, 4 from here, from this one, okay? 2, 3, 4 and ang element po nito, we have the thorium, we have 2, 3, 4 and then nag-undergo po siya ng gamma radiation. Kung mapapansin po ninyo, during the process of the gamma emission, from 2, 3, 4, same
atomic mass 234 because wala rin man pong atomic mass sa sobrang bilis po at sobrang gaan po ng gamma radiation, kaya po siya ay approximately near to 0. And then also we have 90 and then we have also 90 here. So kaya po siya ay 0 here, same din lang po ang kanyang atomic mass at saka po ang kanyang atomic number. So yun po ang i-connote natin pag sinabi natin gamma radiation, since ang atomic mass ay 0 at ang kanyang atomic number ay 0 din, so ibig sabihin same din po ang kanyang atomic mass and atomic number ng element na nag-undergo ng gamma radiation. Okay, so madali lang po siya. Next is we have the positron emission. Pag sinabi nating positron emission, this is the conversion of a proton. So, yung proton po niya, alam naman natin, pag sinabi nating proton, it has a positive charge. So, positive charge and a nucleus in a neutron along with the release of positron. We call this as the positron. Pag sinabi nating positron, this is the positive electron. Kaya po siya merong positive 1, then meron po siyang E. Although po siya electron, it has a positive charge. We call it the positron because nga po nagkaroon ng conversion of a proton during the process of the emission. So let's have an example. So positron emission of an oxygen. So oxygen 15. Okay, so we have this one, oxygen 15, and then we have the 8 as the atomic number. So kung mapapansin niyo po, bakit kaya dito 15? Di ba ang oxygen naman ang kanyang atomic mass ay 16? So kaya po tayo nag-undergo po dito para mas maintindihan po natin na meron po tayong tinatawag na different types of elements na kung saan nag-undergo po siya ng nuclear reaction, kaya nagbabago-bago po ang kanyang atomic mass. So we have 15, we have here 8, okay? So mapapansin po natin dito, we have the from here 15, okay? Same as with the beta decay, kung mapapansin niyo wala po siyang atomic mass, but pero po dito sa ating, okay, from here, from 8 positron emission, it became 7. Although siya po ay positive 1, still kapag inad niyo po siya dito, we have positive 1, positive 1 plus 7, that's why it became positive 8 or the atomic number is 8. So kung mapapansin po ninyo kapag itong equation, kapag halimbawa for example wala po itong part na ito at napansin po ninyo na siya po ay positive 1, ang gagawin nyo lamang po is magmaminus po kayo dito. Kaya ang magiging sagot po niya ay 7. So kung wala naman po itong part na ito, ang technique dyan, kapag halimbawa ito lang po ang given, itong dalawa, 50 nitrogen 7 and plus positron, so mapapansin natin 7 plus 1, ang magiging sagot po niya dito, madadagdagan po siya, magiging 8 po siya. Okay, so yun po yung positron emission. Next, proceed naman po tayo sa electron capture. Okay, so dito po sa electron capture, drawing of an electron which has a negative sign here. So kabaligtaran po siya ng positron into an atom's nucleus. So electron capture of mercury 201. So we have atomic number of 80 and the atomic mass of 201 of the mercury, plus kung mapapansin po natin dito, nag-add po tayo ng, since wala po siyang mass, same lang po 201, it became 201, okay? Tapos dito naman po 80 plus negative 1, kaya kung mapapansin po ninyo, ang kanya pong naging sagot is 79. So ibig sabihin po nabawasan po siya ng isang electron. Kaya siya nagkaroon po ng 79 as the atomic mass of 201 and ang kanyang atomic number is 79, at ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng panibagong element from mercury, it became gold. So yun po sa electron capture. Okay, next po tayo. So we have the bombardment of alpha particles. So addition of alpha particles. So nagdadagdag po tayo ng particles. So hindi po siya decay. Pag sinabi natin decay, natatanggalan po siya ng 4 and 2. Samantalang dito, addition of alpha particles naman po siya kapag siya bombardment of the alpha particles. So for example dito, nagbanggaan ang beryllium with an alpha particle. So we have dito
Beryllium has 9 atomic mass, and then we have 4 the atomic number. Nagkaroon ng banggaan with this one dahil alam niyo na sa sobrang bilis ng mga elements and ng mga atoms ng mga elements na ito, nagkaroon ng banggaan from 9 automatically. Okay, so we have this naging 9 plus 4. Okay, 9 plus 4, kaya po siya naging 9 plus 4 is dapat siya ay 13. Okay, tama. And then we have 4. And then we have 2. Kaya siya ay naging 6. So, bakit dapat dito ang sagot natin ay 13? And then we have dito, tama itong nasa baba, we have 6. Pero bakit dito ay 13? Dapat ang sagot natin 13, sa halip na siya ay 12. Diba? So, kaya nga nagkaroon po tayo ng emission, which is the emission of the neutron. We have the 1. Okay, mapapansin natin dito 1. So, kaya nagkaroon po siya ng 12 dito, and then we have 1 here, pero hindi po nabago yung atomic number po ng neutron. It's because wala naman po siyang electron at wala po siyang proton, kaya po siya ay equal to 0. So, ganito po nangyayari kapag nagkakaroon ng bombardment of the alpha particles. So, other subatomic particles. So, ito po yung magagamit natin. So, we have the proton. So, explain po natin to sa next topic, which will be about the nucleosynthesis or the Bigbang Nucleosynthesis. So, we have the proton, we have 1 here, we have 1. Ang ibig sabihin nito, 1 ang atomic number, ang atomic mass rather, and then ang kanyang atomic number is 1. Kaya nga siya tinawag na, kaya siya merong 1 here, it's because meron siyang isang proton. Kaya siya, ang atomic number niya is 1. Samantalang ito naman sa neutron, we have 1 as the number of neutron. Di ba sabi natin, ang atomic mass is the combination of protons or electrons plus the number of neutrons. Since wala nga po siyang electrons at wala po siyang protons, kaya po ang neutrons ay may 1 dito as the atomic mass, pero wala po siyang atomic number. So, magagamit po natin siya sa ating mga susunod na topic. Next is we have sample problem number 1. Ayan, may example po tayo dito. So, which among the given particles will complete the nuclear reaction below? So, ano ba yung nuclear reaction natin? So, ito yung pamimilian natin. We have 1, 0n. That would be the neutron. We have alpha particles. So, we have the decay, beta decay, and we have the positron. Okay, so mamimili lang tayo dito. Sa example na ito, una natin titingnan ay ito. Kasi siya ngayon na-decay. Sabi natin dito, makita pa lang natin dito, ang arrow, papunta dito, ibig sabihin na-decay po siya. 226 as the atomic mass, and then 88 ang atomic number. We have this one, Ra, and then we're going to check yung kanyang naging sagot. So, kung mapapansin ninyo, napakadali po nitong tingnan. 226, it became 222. So, kung kukumpitin po natin, merong nawalang 4. Okay? And then dito we have 88. Nabawasan siya ng ilan? We have 2. So, italagay natin siya dito, 2. Dito sa family natin, alin lang ba yun? So, napakadali. So, mas madali po natin siyang masasagutan. So, susulat na lang dito, we have the alpha decay. So, siya po ay tinatawag nating alpha decay. Okay, para sa inyong practice, exercise, or assignment, so we have this one. Which among the given particles will complete the nuclear reaction below? So, alin po ba yun? We have this one, 159 EU, and then we have 63 as the atomic number. Ano po ang kanyang magiging product? Again, this is a decay. So, ilan lang po yung pagpipilian ninyo. So, ilalagay po natin dito yung clue. Siya po ay decay. At anong uri po siya ng decay? So, kung alam niyo po yung sagot, please comment down below para po malaman po natin kung sino po talaga ang nakatuto dito po sa ating discussion. So, kung wala pa po kayong tanong, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa baba para malaman po natin kung tama yung mga naging sagot ninyo dito po sa ating practice exercise 1.1. Okay, yun lang po. Salamat. I hope sana po kahit paano nakatulong po ang ating simple discussion and tutorial dito po sa tinatawag nating different types of nuclear reaction. So kung meron po kayong tanong, just comment down below kung ano po yung mga topic na gusto niyo i-discuss ko sa inyo in Tagalog. So kung wala na po kayong tanong, thank you so much for spending your time with me sa panonood ng aking video. And bago po kayo mag-skip,
please do subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. At pakishare na rin po ang video na ito, and then hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong discussion na ating i-upload. Have a good one. Sayonara!